Hello, guys. Welcome to the live stream. ചേട്ടാ ഒരു ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കാം. ഒരു കളി കളിച്ച് നോക്കാം. ടൈം റാങ്കിങ്
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it will not feel like that. The stadium is full of പിള്ളേരൊക്കെ noise and എന്തേ energy. This certainly matters. പോയെല്ലാം Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. Jim, you've played games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see. And that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple. It's Ibrahimovic! Rijkaard gets it clear. And it's Cruyff. Pele puts his foot on the gas. And the shot! It's hit the upright. And they caught Reed. It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Could move up a gear here. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Now it's Pele. Neither of these two want to come off second best. That's a good run down the left. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. So we're still where we started right now. എന്താണ് നടവിട്ട Getting on for a third of the way through the game. Borussia Dortmund look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners in. There's the shot! Milan certainly look sharp there. They're Danny. very well drilled in this art of counter-attacking. Quick to press here, right on top of them. Probing pass. This is Batistuta. Corner then. And we have our very first corner. It's loose now and they want to get it back. Rijkaard. Now this is having a shot! And he was there to get a vital touch. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. That's a simple one for the keeper. Milan have the chance to go the other way. Davids, that's been intercepted. That was well played, well stopped. Doué. Oh, this is a very good run. Doué! Stop from the keeper. ഭയങ്കര Good. You can't ask for much more than that. And this could be the final action of the first half. Tonali plays it short. And a chance! Well, he got rid because he was under pressure.
Referee's had a Well, look well. and he's blown his whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Request for support Some for our first-half World thoughts? Charity Fund. Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are already promptly back underway. So neither side has yet broken through. It's a pretty loose pass. Oh, this looks sharp. Good take. Chance! Oh, that was Chita. no routine save. Really anticipated that well, didn't he? All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Climbs up big. Yeah. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Chance for a shot! Milan are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Roberto Carlos, now the ball in. Well, the counter-attack will Ponne come to nothing Ibrakidabra. because that is an errant touch. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. And that's a throw. Rijkaard. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Rijkaard is always looking to break lines. And here's Eto. Danger averted for now. So the team separated just by the one goal, which came early in the second period, and the score is 1-0. Pele, just a quarter of an hour to play. Borussia Dortmund finding their passes. Well, there's plenty to like Just about this miss approach. it. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. Oh, he's managed to get himself offside. William Saliba. പിന്നല്ലാണ്ട് ഹായ് ബ്രോ സുഖല്ലേ എന്നാ So, പരമസുഖം on both sides, actually. വെൽക്കം ബ്രോ Still just that single goal, and we are nearly done. Coming on the field, number 21. And again, they run up against stubborn defending. Number 14, Stojkovic. Changes him with that pass.
Played through for him. Oh, well played. Borussia Dortmund really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Well, they've got it back in a hurry. He's had it taken off him. Eto is onto this. And he shoots! Wow. Goal! And surely that does it! Perfect Adil time, decisive strike. Najib. Another moment of magic, a real wow moment. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ട നമുക്ക് And മുട്ടണ്ടേ? time is up. Milan are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty. ഇന്നില്ല ബ്രോ എക്സാം. നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണതാ, ആ നേരം കൊണ്ട് കളിച്ചാ പോരെ. വീട്ടില് സീനാണോ? കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഒരു ചലഞ്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഒരു എന്തിനാണ് ക്യാഷ് ചലഞ്ച് പോലെ. ഗുഡ്രാ, അങ്ങനെ വേണം, അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. നീയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പവർ. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എന്ത് ചലഞ്ച് എന്നല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സക്സസ്ഫുൾ ആവുമോ നോക്കണം. ക്യാഷ് ചലഞ്ച് എന്നായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് ജയിച്ചാൽ നീ അടിക്കണ ഓരോ ഗോളിനും 50 രൂപ വെച്ച്. ലീഡുള്ള ഗോളിന് 50 രൂപ വെച്ച്. റൂൾസ് ഉണ്ട്. അറ്റാക്കും ഡിഫൻസ് ഇടാണ്ട് കളിക്കണം. പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ GPay നമ്പർ അത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നീ ഒരു 5 ഗോൾ അടിച്ച് ഞാനൊരു 2 ഗോളാണ് അടിക്കണമെന്നേക്ക്. അപ്പം നിനക്ക് 3 ഗോൾ ലീഡില്ലേ, അപ്പം ലീഡുള്ള 3 ഗോളിന് 50 രൂപ വെച്ച് 150. അങ്ങനെ എൻട്രി ഫീ ഒന്നും ഇല്ലടാ. എന്ത് വെറുതെ നമ്മ ഓൺലൈനിൽ റൂം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നു, കയറുന്നു, ഒരു രസം. സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. സക്സസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊളിക്കാം. കട്ടപ്പൻ ചലഞ്ചുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പർ വെച്ചൊക്കെ കയറണം എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്പർ വെച്ച് കയറണം എന്നൊക്കെ സീനല്ലേ. ചിലവർക്ക് അത് പേടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് സെറ്റാവുമെന്നറിയില്ല. കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സായിട്ട് വേണം. ഈ മാസം പകുതിയാവുമ്പോഴേക്കും ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ലീഡുള്ളതിനാണ് കേട്ടോ, എല്ലാ ഗോളിനല്ല. ഇപ്പം നീ ഒരു 5 ഗോൾ അടിച്ച് ഞാനൊരു 4 ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് 50 രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡുള്ളത്. അത് ജയിക്കണം കേട്ടോ, ഡ്രോ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഐഡിയയിൽ. വരുന്നവരടുത്തൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടേ ലൈവിൽ കളിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണോണ്ട് വല്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണോണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പിറകിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടാ. ആരും ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്താവുമെന്ന് നോക്കാം. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയട്ടെ. ഇത് കളിച്ച് ഇതിൽ ഓക്കെ ആണോന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ കളിച്ചിട്ടേ പറ്റണമെന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് പഠിക്കാം. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഇനി. കാരണം മറ്റേ അവസാന അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് ഇടാണ്ട് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് ഇട്ടൊക്കെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശോകാവൂലേ. Wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank.
You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. And that's the end of that. It all started well enough. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Searching pass he's played there. And it's made its way ഉണ്ട് to him. സക്സസ് ആവും നോക്കാം. Oh, smashing header! Goal! Barcelona! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. എന്ത് പറയാണ്? എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? സക്സസ് ആവോ? നിങ്ങൾ പറയണം സെറ്റാവോ ഇല്ലേ, നടക്കോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ. ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ? Already chasing the game. They didn't envisage that. Oh, that's well spotted. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Lovely pass, but can he get there? Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റൂലല്ലോ. counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. Great chance! He scored! Again! ഇത് മതി, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് മതി, Soaring! കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മതി That നമുക്ക് is സപ്പോർട്ടിന്. so അപ്പൊ തന്നെ good. സെറ്റാവും. Such sharp skills and such a delicious finish. And how ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ easy ഉള്ളൂ. did he make that look? That is supreme. Things starting to look very comfortable. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Now who's going to be first to this? He's in a good position here. I think that's offside. Yes, it is. കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒപ്പിക്കണം, വേണം പെട്ടയ്ക്കാനായിട്ട്. നെറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. And it's Azar. He's picked his way through. Neymar. Pele. And it's Neymar. And there's green grass ahead of him. Ibrahimovic. He's found a way through. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Milan are still behind as we reach out for half-time. Albert Ferrer producing a good steal there, showing a good level of alertness. That's a good ball. Azar can see things others simply cannot. നീയാണ് മെയിൻ, നിങ്ങളെല്ലാരും വേണം. And that's been won straight back. ആ പിള്ളേരെല്ലാരും വേണം. Time. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണേ. Boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for എന്തായി നിനക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂപ്പാ? they'll have to take some risks ഇൽമിയാവും to try and get back in this game. And it's easier said than done, as we know. ഫ്രണ്ട്ലി മുട്ടാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്? So off we go once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Oh, he's found support out wide. Azar! And the keeper couldn't hold it. വരന്നല്ല. Euphoria, utopia, Ah. and they are cavorting. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time.
Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. Barcelona find a position of real strength now. Played into space out wide. Milan have themselves a corner, I think. Yes, they do. Meow. Size really matters, and it's time to make it matter now. And he's taking no chances there. And now they can spring out of defence. Kunde. Piqué is pretty much the definition of the word uncompromising. Neymar. Davids. And here's Ibrahimovic. നോക്കി നിക്കണം അവിടെ. And Araujo. എത്തിശോകൊണ്ടെങ്കിൽ Barcelona can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Nice looking ball. And he was quick to react. Davids. And it's Kukçu. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Oh no, this does not look good. And he's running through. The ball's run loose here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Ibrahimovic. He's shifting through the gears here. It's Ibrahimovic! It's bounced back off the post. And the pass is intercepted. Kunde. Piqué. There will be 1 minute added time. And he's there to belt it away. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic to... ശരി. ഒരു കളി ജയിക്കുന്നു, ഒരു കളി തോക്കുന്നു, ഒരു കളി ജയിക്കുന്നു. പെണ്ണിൽ കളിക്കാം. ദേവരണി സെറ്റ്. കയറിക്കോ. കമോൺ. വാട കേറി വാട മക്കളെ. ഓക്കെ, റെഡി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ലൈവ് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ. ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ ഗൈസ്.
ഞാനില്ല ഫോമാണ്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. A San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you're just joining us, we are already underway. Floated through. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Shoots! ഭാഗ്യം ടാക്കിൾ കൊടുത്താണ് പെനാൽറ്റി ആനിപ്പ. Really must be thinking what he has to do to score there. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they've got to find a way around this huge എന്താ height ചെയ്യാ? disadvantage. Oh, what a climb! Batistuta. That's good running with the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And the pass is intercepted. Dealt with nicely by the defence. And it's been given away. Milan claiming a corner, and the referee concurs. ഭയങ്കര All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Knocks it into space. Oh, he had to make that, and he did make it. Germany are looking to go forward now. Milan yet to have an attempt on goal. Oh, cracking ball. It's loose. There's a race for the ball. അതൊക്കെ നീ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ടാക്കിളാണോ? That won't be the last they'll see of him. Passing is crisp and sharp. കഴിവെറുക്ക Coming up അവനക്ക്. to the 30-minute mark. Pele can see things others simply cannot. Eto. Oh, this is a terrific run. Bellingham! Yeah, boy. Again. Goal! Milan! Boom. And Milan have the lead. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So the first moment of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Corner number 2 then. They've played it short. Messi. And now they can spring out of defence. That has been slung wide. He's picked his way through. Well read. And the danger is averted. No way through. He's going for goal!
Oh, it's come off the upright. It's a quick ball upfield. Two added Taken minutes back has almost been at once. indicated. Roberto Carlos. Lovely Ah, pass, Jamin but can he ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. get there? Oh, he's burst through. Goes down, but nothing given. And that is going to be the final action of the first half. ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള Well, കളി കഴിഞ്ഞ് plenty of വിചാരിച്ചു. talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Milan leading 1-0 at the break. And we are already promptly back underway. Milan carrying a one-goal lead. That is lovely from him. തട്ടിയിട്ടാ നീ. Bundled over, that is a foul. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all round. Ibrahimovic is eyeing up his options in the middle. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. വേണ്ടായിരുന്നു. Looking for the run. Still no way through. The defending here is resolute. Tries to play it through. Oh, super find. It's a goal kick. അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് ഇടാണ്ട് കളിക്കടാ. എന്നെ ചലഞ്ച് കൂട്ടൂല കേട്ടാ. And it's The Eto. attendance for this match was That is a little undercooked. 80,113. വേണ്ടി ഞാനൊരു പെട്ട സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time remaining. He അടിപൊളി. might have a tough call to make now. Rummenigge. Decent ഛെ, chance! അടിപൊളി It's in. ചലഞ്ച്. They are right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. മറ്റവനാണല്ലോ. ദുരന്തത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടപ്പോൾ എടുത്തിട്ടാണ്. Substitution for Milan. Number 21, Ibrahimovic. Number 15, Both sides then taking this chance to turn to their benches. Bellingham. That has certainly Number made things 7, interesting. Eto. Well, I'd happily watch this Coming on every the week, field, Peter. This is number exactly what you 13, want from a big game. Erling Haaland. Costa Curta gets over and intercepts. Albert Ferrer. Number 9, Neymar. Number 6, El Hadji. Saliba cuts out the pass. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Milan do have options available on the bench if they want to go that way. Owen, here's and Owen! Oh, that is rather wayward. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. No, he refuses to take the bait. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's had a fair tumble under that challenge. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
അപ്പൊ തന്നെ Milan can breathe മിടുക്കാ. again. Just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. ഏയ് Oh, that's fabulous. There will be 3 minutes added time. Brilliantly cut out. ഉണ്ടായിരുന്നു. Out towards the flank. Costa Curta. Now it's Neymar. And it's made its way to him. Strong challenge. That could leave a mark. So close. വന്നാണ്ടാ വരവ് വന്നാണ്ടാ. The full-time whistle has gone. Well, I think Next. many on that pitch were ready for the final Next. whistle to come. So let's hope that there's ഇവിടെ still extra time plenty ഉണ്ടെടാ. of energy about. ശരി. Please take all that are to be So to Done. clarify, extra time Thank will you follow. very much for your cooperation. നിന്നിട്ട് ഡ്രോ പിടിച്ചെന്ന്. Substitution for Milan. Number 2, William Saliba. Coming on the field. No is winner in 90. number 4, 30 more to go. സ്റ്റോപ്പില്ല കേട്ടാ. Now it's Pele. Has a shot. He's beaten the keeper. അത് but hit കാറും the അടിക്കണ post. കളി. Belletti. Rijkaard. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. That is a crunching tackle. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. That is good strength. Oh, he's ചത്തവും jumped at it. He evidently loves the contest. Look, the only way of becoming more aware, Peter, is by lifting your head and realising who's where around you. Extra time reaches half-time. And now, Well, please it has turn been a towards the punishing screen game, both for Yeah, physically but and anyway, mentally. But does either team have what it takes to find a winner? And so the last chance to find a winner. It has been a slugfest. Significant blows landed, but still no knockout. Beckenbauer demonstrating his defensive quality there. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that was nowhere near his best. Ay, Great vision, and he's in on Owen! Oh, that's incredible! Late in the day, this could well be it! He has ഏട്ടാ given the ഭയങ്കര bang. Yeah, you just don't save ചില those. ഇങ്ങനെ Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Germany get themselves into the... He's having a shot! Pele. Rodri. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Rodri. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer There and will quickly. be 1 minute added time. This looks promising. And he thumps it clear. And there goes the final whistle. Milan can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately... പോടാ ജി ജി എന്നൊക്കെ. ശരിയല്ല. രണ്ടി പിടിക്കാം. കുട്ടി കുട്ടി ഷുട്ടി ഷുട്ടി ഷുട്ടി. ലെറ്റ്സ് പ്ലേ. ലെറ്റ്സ് പ്ലേ.
നൈസ് പ്ലേ എന്നാണോ, നൈസ് പ്ലേ എന്നാണോ? 3 നിനക്ക് സമാധാനമായല്ല, നീ ജയിച്ചല്ല, എന്തോ പോല. ഞാനാണ് ജയിച്ചെങ്കിൽ പറഞ്ഞ തന്നെ ബ്രോ. ഒരു കളിയും കൂടി ബ്രോ, ഒരു കളിയും കൂടി. നിനക്ക് എന്നെ ഈ യൂട്യൂബിൽ അടുത്തന്നെ തോപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാറ്റിക്കാൻ പോണാണ് നീ കുറച്ചു നേരം. ഇതായിരുന്നപ്പോഴേക്കും ത്രിവിക്രം. ഇനി ഇവൻ്റെ കയ്യിന്ന് കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ട് വരാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. വിക്രം ഭായ്, വിക്രം ഭായ്. ഈ കളിയും പൊട്ട ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാ. നിനക്ക് തോറ്റെന്നല്ലേ ഞാൻ. നോയിക്കോ വേണേ, കണ്ടോ. മൈക്കിളിനാണോ നിനക്ക് എൻ്റെ വെറുതെ എടുക്കും കടം. ജൂഡേട്ടൻ 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 ജൂഡേട്ടൻ. ഇവൻ മറ്റവനാണ് ബ്ലിറ്റ്സ്. അവൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടറിയവൻ. എടാ സത്യം, നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ കാലുമ്മയ്ക്ക് ഒരു അടി അടിച്ചതല്ലേ. എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. അവിടെ അങ്ങനെ I'm Peter Drury. ഇവനെ കണ്ടോ, ഇവനിപ്പോൾ കൊടുക്കണോ ഇക്കോ അവൻ്റെ ടീമുണ്ടില്ലേ നീ ബ്ലിറ്റ്സ്. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. എൻ്റെ ബ്ലഡാ Black wherever you turn. ഈ The San കളിയാണെന്ന് Siro കൊണ്ടിട്ടാ. is buzzing. Certainly up for this one. And already we're underway here. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I'd say Petr Cech. I'm trying to Welcome, welcome, welcome guys. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yeah, I'd have picked him too. Oh, No yeah. doubt the fans feel much the same way. And this is Ibrahimovic. ഓഫ്, ആയിരുന്നു ഗോളി. And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter. That's for സെക്കൻഡ് sure. ഒരടി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ അടിക്ക് പവർ കൂടും. Milan with their ഇങ്ങനെയാണ് first corner. നിയമം. First in the game for either side, actually. ഒരു 5 അടിയും കൂടി അടുപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഗോളാക്കി തരും. ആരാണ് ഹെഡ് ചെയ്യണത്? Oh, he's been caught napping. Milan are looking പിടിച്ചോ. forward now. ദുഫായിലേക്ക് തും. Oh, they can break here. It's an Nah. inviting looking ball, that. Pedri. And it's Pedri. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. തപ്പൻ. Albert Ferrer. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Neymar. Now it's Bellingham. And the shots! It's loose ball, പൊന്നും they're gonna get it back. മാങ്ങണ്ടി. In he goes again! Oh, the ball's run loose here. തലയെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇത് മാങ്ങ ഹാൻഡല്ലേ, ഇത് ഹാൻഡ് ബോളല്ലേ ഇത്. It's their second corner of the game. വാ വേഗം. Shot! ആ Goal! ഷൂ ഇക്കുട്ടൻ വന്നില്ലല്ലോ. ഇക്കുട്ടനുണ്ട്. അപ്പൊ മര കളിയാണ്ടാ. Needed was a touch. He did
did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead ആ behind ആ that one. ആ ചുട്ടൻ So the first goal. ഇങ്ങോട്ട് വളപ്പിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. Well, this should allow them to be a bit more expansive. കാരണം And he shoots. അവൻ്റെ ബോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വിളിച്ചടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത്. There was very little backlift to ബാക്കിയെല്ലാം indicate അപ്പച്ചൻ what was നോക്കിക്കോളും. coming. Always ഏയ് Bellingham can see things others simply cannot. He's picked his way through. മാർട്ടസ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് Defending ഡ്രിബിൾ his ചെയ്താണ്. corner stubbornly, stood up very well to his man. He's had a shot. ഓഫ് ബെല്ലിംഗാം 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 ബെല്ലിംഗാം. Absolute gem. A quite incredible spell. They are flying. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. കന്നേട്ടൻ Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look അണ്ണൻ unstoppable. വാരോ. There could be more. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. There's the delivery. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Can he get it through? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Costa Curta, who does have an assist to his name. Neymar. ആ മതി He's മതിയല്ലോ. lost his man here. ഹും Shooting chance. ചെന്ത് Oh, fine stop from the keeper. Really looks sharp. സൂപ്പർ there. ചാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേന്നാ. Very well played. സൂപ്പർ ചാറ്റിന് കായ നമ്മ And this could be the final action of സംഭവം the ഞാൻ first half. എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിച്ച പരിപാടി എന്നെ ആദ്യം തന്നെ നടക്കുമോ നോക്കട്ടെ. Goal kick as confirmed by the referee. Referee's had a look and he's Yo. got his whistle for half-time. How's the first half compared with your expectation? ഫയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് You're faced with മോന്റെ choices ചോര to വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പ. see the match out or forcing the issue. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിക്കോളും. I'd almost be inclined to go for the latter. Go for the ഫസ്റ്റ് third, ഹാഫില് especially with a ചോര full വന്നു. football still to play. Milan are heading into the break very happy with how it's gone so far. Substitution. Here we go again. കളി തുടങ്ങിയ It's a good spell of possession, this. Pele going face to face with his great rival. ഒന്നേ Now it's Ibrahimovic. They've got to make this nice and quick. ഒന്ന് കേറി പോടാ മാങ്ങണ്ട് ചെക്കൻ. And they're quick to get it back. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He steps in, and that's the end of that. ആ ചെക്കൻ It's Son Heung-min. Oh, it എന്തത് rattles the ഇങ്ങനത്തെ bar. കളി. And he's following up. And he hits the net. The second ഇല്ല. half off to a spectacular start. ഞാൻ കേട്ടുന്നോണ്ടിട്ട കത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് As അതാണ് സംഭവം. and sheer bloody-mindedness. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Milan get themselves back into contention. The manager must have given them an Ayyo. earful of hindsight because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. The attendance for this match. Well, Shui. that's certainly more like Shui. it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole ഒന്ന് lot more പിടിക്കട മോനെ A lucky break with കടപ്പാഴുകള്. their cause now. ഓരോ പരിപാടി Albert Ferrer. കണ്ടാ Is ഇത് offering കേറണില്ലാല. some apology there. He made it look a bit predictable. അടി അടി ത്രോയെങ്കിലും Milan are looking to play on the പറഞ്ഞെങ്കിലും counter ആക്കി here, aren't തരണ്ടേ. they? Well, at
it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. ഓ പൊന്നേ. Davids. Nice try. ഇവന് മനസ്സിലായി നോണ്ടിട്ടാ. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. So now, and things have got a whole lot more enthralling here. എന്താണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് കളിക്കാനില്ല അപ്പൊ? വേണ്ടടാ. വേണ്ടടാ. That's going to go a long way. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And here's Elise. Milan do have a chance to counter here. Son Heung-min ഇങ്ങനെ കറഞ്ഞിട്ട് കേറിയാ acres of പോരെ. space out wide. അണ്ണക്കുള്ളവരെ പിടിക്കാൻ സുഖമുണ്ട്. Pedri. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. No unnecessary risks, and the game is petering out here. And it's Pedri. He's in plenty of space here. He is through here. Milan really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out. സുഭാഷ്. Great chance. Special. That is a special goal. About as smooth as it gets. ശരിയാണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. That's it. We're going to get 30 minutes more. സാധനം കത്തുന്ന് പറഞ്ഞത്. Between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. So to clarify, extra time will follow. 90 minutes. There will now be 30 minutes of extra time. തീ പിള്ളേരെ ഇറക്കണം ഇനി. മരൊന്നും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇല്ല കേട്ടോ. പ്ലേ ആളും കൂടി ഉണ്ട്. Substitution for Milan. Number 5. Bellingham. Number 25. Pedri. Number 17. So our quest Yeah. to find the winner continues. Number 18. Milan pay the price for failing to close out the match in normal time. Can they avoid the പൊന്നേ same fate here? The ഡിറ്റർച്ചോയ്. consequences are still more serious. Number 14. Chouameni. Elise. Number 11. And this is Eto'o. Number 15. Gets a good foot in there. Number 24. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Elise tries a shot. Yay! What about that? Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. Milan get themselves into the lead. Couldn't squeeze Come on, it. eh? That was lovely, that. ഈ ടോർച്ച് മെനിനൊക്കെ On the end of it. That is Stuta! And that ഇറക്കി വിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ പുതിയതായിട്ടപ്പോഴേക്കും ചത്ത. Certainly encouraging, Peter. At least they're going about things the right way after falling behind. It's Son Heung-min! There's the whistle, and the first period of extra time ends on a dramatic note. ടോർച്ച് മെനിനൊക്കെ Both കട്ടപ്പാഴ്. teams run themselves into the ground out there. Does anyone വെറുതെ അല്ല പേലെ കളിക്കാത്ത. last moment of പേലെ magic ഇവിടെ in them? ഇവിടെ ഇരിക്കണം. ഇതിങ്ങനെ 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 സീബിയ എങ്ങനെയുണ്ടായി? ഇനി അവിടെ മതിൽ കെട്ടി ഞാൻ. അതാണ് മഹേഷ് മതിയുടെ Exhaustion, physical and mental.
find a winner. They have played themselves to a near Pus, pus, standstill. pas, pus, What is pis, left in the pus. tank now? Now it's Eto. Davids. Eh, Well ai, timed. Reception. Not the most accurate pass. ധോണി. Now it's Eto. And here's Elise. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ ചേട്ടാ? Unapologetically ശരി. persistent. It's almost personal. And it had to be. Decent chance! പോട്ടെ Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up പോട്ടെ. front, make sure it sticks and sustain some pressure. ടു. Now it's Eto. That's that, the end. ആ. That was good, a terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows to set up പറഞ്ഞില്ലേ always. അവസാനം കത്തുന്നു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്ലഡ് വരുന്നു. ആദ്യം ചോര. പിന്നല്ല ജി 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 ജി. തോറ്റവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചേക്കിലെ നിയമം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നീ. തോറ്റവരെല്ലാം തോറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ചെയ്യണം. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അടിക്കണം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കറണ്ടല്ലേ ജയിച്ച്. ആ ആ. പോയാ ആരില്ലടാ, കിട്ടാനില്ലാരും. വോയിസ് വെൽക്കം. ലൈക്ക് അടി. കമോൺ കമോൺ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വരിക, പൊളിക്കുക. ആരുമില്ല എന്നൊരു ആരുമില്ല എന്നാ ഒരു ലീഗ് കളിച്ചാല. ഡിവിഷൻ
കമ്മോണ്ട്ര പിള്ളേരെ, കമ്മോണ്ട്ര. അയ്യോ, ഒരു കളിയും കൂടി തോറ്റ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചാണ്. പണിപ്പാളുമല്ല, കളിക്കട്ടെ. അടുത്ത ബടി വരണവരെ ഒരു പൊളപ്പൻ മാച്ച്. ഈവന്മാര് കള്ളന്മാരാണ്, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിക്കണവന്മാര്. അമ്പോ, ബുല്ലറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞു മനുഷ്യൻ, 170 ഹൈറ്റുള്ള ഈ കുഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ബുല്ലറ്റിൻ്റെ അടുത്ത്. ബുല്ലറ്റ് vs ആൽബർട്ട് ഫ്രെററെ. മൂന്ന് പേര് കാണുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് അടിക്കി. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the എല്ലാവരും camaraderie. ലൈവ് The ലൈക്ക് fans ചെയ്യുക, have pulled out all the stops to make this ലൈക്ക് a ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. monumental ബാക്ക് അടിച്ച് occasion. പോകണല്ലോ മുന്നേ. Milan against Barcelona. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. There's the whistle. Howson making himself the star of this show. Hard to believe, really, that he's already made it up to 300. നെയ്മറിന്റെ ബോൾ Well, വാങ്ങിയേക്കും. Peter, I can't attest to this personally, not having made it to that many appearances myself, but you only need to look around to see not just how much it means to him, but everyone that's here and beyond. This is a huge moment. And here's Batistuta. Now it's Messi. Stood up well to him there. Now it's Neymar. Iniesta going face to face with his great rival. കാരണം You have to say that was an exemplary tackle. Second. Stopped him dead in his tracks. സീൻ. ഓഫ്, Neymar. സീൻ. ഇല്ലാണ്ട കളി Barcelona with the corner. They're first. ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പയ്യന്മാരെ നിർത്തി. ആ, Decent attempt, but not quite good enough. It's their second corner of the game. മെസ്സി അടിയാണ്. Just not quite happening for him just now. എന്തൊക്കെ കാണണം. Unrelenting, Peter, wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Ibrahimovic. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. മാമാ. Last-ditch defending, but that'll do. I think that's offside. Yes, it is. എന്തിട്ടാണ് Albert Ferrer calmly anticipates. Davids.
Looks a good ball through. Oh, important interception. Costa Curta getting this one clear. And it's Messi. ഓടിയ പോരാ. That's good strength. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, good read. That was എന്താണ് well ഇത്? played. ഇവന്റെ ആള് കൂടുതലുണ്ടാ. Davids. എല്ലാരും ഇവന്റെ That ball looks at Batistuta! Goal! യ്യോ. Barcelona! Barcelona are in front. Oh, delicious. Such devilish curl. And you can see he meant every... And he's decided to Through go one for വെച്ചത്. it. Oh, that was close. Well played. That has snuffed out the danger. Neymar. They've got to make this nice and quick. Cute ball now. How can he reach it? Baresi defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. എട്ടാ. This is Batistuta. Played out to the left flank. And he's quick to snatch it back. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Neymar. This looks promising. Has been indicated. Danger of ഇങ്ങനെ പേടിക്കല്ലടാ. Batistuta. Looking for options for movement. Oh, well played, well sorted out. പേടി. ഒന്ന് പേടി. Whistle for half time. A very combative, competitive half. So കൈലാളി. One decisive moment. It's been compelling stuff. മണ്ടന്മാര് ഫോം അല്ലാത്തോണ്ട്. You don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. ഞാൻ Substitution for Milan. Number 22, Olise. Coming And on we're the off again. field is number 15. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. റമോൻ. And here's the chance to counter. Milan come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Shoots! ആ. It's a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in അത് a കളി. battle, and they did exactly what was needed to get back ഏത് into it. That's going to make the boss just a അത് little happy now. കളി. Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Substitutions taking place. So the manager can make a change for the first time in the game here. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Ibrahimovic. Nonsense tackle. I think that's a corner. Yes, it is. ഛേ. Terrific header. Van Dijk attempts a clearance. The attendance for this match was 80,607. And it's Pedri. And that is a little undercooked. Barcelona could counter here. Milan do have options available on the bench if they want to go that way. Beckham. It's a searching pass. Well read. And the danger is averted.
They've got to be quick moving this forward. Pull it. De Jong. Nicely weighted ball. Oh, well played. നേരെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഇത് മാങ്ങത്തില്ല. He's on it. Can he get away? And this is Beckham. Pele can see things others simply cannot. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Tries to play it through. Saliba promptly onto that, and that is that. Beckham. He's a sharp little ball here. Chance to deliver. Oh, that was one big no-no when you've got a cue for. He's gone for goal! And that's a real chance missed. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Oh, there's a probing ball. He's got away. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Now it's Ibrahimovic, showing good feet. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes has been He's in a great indicated. position here. He might be in here. And the flag has stayed down. He's having a shot! Roberto Carlos. And that will be the final act. Decent game of football. Pulley. It's intriguing. And both sides, as it Pornya. turns out. ഡിവിഷൻ 2 ആയാ 2. Keep going. ഹായ് മാൾഡിനി പെസ് പ്ലെയർ ആണല്ലേ നീ? ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. പോയാ? നീ ഇതെങ്ങനെ നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോ പെസ് മാൾഡിനി? The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Milan against who?
Red and black wherever you 14 turn. San ദിവസമൊക്കെ Siro is ധാന്നും പറഞ്ഞു പോവും. certainly up for this one. And we're underway. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? തട്ടിട്, എല്ലാരെയും തട്ടിട്. Like leadership, his class, his tenacity. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് Caught out here. പെസ് പ്ലെയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചതേ. പെസ് ഉള്ള കാലം മുതലേ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇപ്പോഴല്ലേ വന്ന. He's going to be disappointed with that. Now, can they get him away? Vigo could try cutting inside here. Good read, play. needed to be Iniesta. And it's Neymar. Iniesta in acres of space out wide. Well, the counter will come to nothing because that is an errant touch. 18 പെസ് അല്ലേ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് 17 ലാസ്റ്റ് എങ്ങാണ്ടോണെന്ന് തോന്നുന്നു. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And there's the shot! Oh, the ball's come loose here. Plays it in low. Cleared without complication. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Cruyff. De Bruyne. So we're still where we started right now. Iniesta. നടിക്കറ മോനെ കോപ്പുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. And see things others simply cannot. Zaire Emery. എറണാകുളം Get on the end of this. ചെറുതായിട്ട് It's Luis Suarez. കൊടുങ്ങല്ലൂര് തൃശ്ശൂരാണ്. First blood drawn. That is glorious. അറിയോ, നീ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Udinese have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And this is Cruyff. Bumps him off it and wins back the ball. Costa Curta attempts a clearance. And he's quick to snatch it back. Olise going face to face with his great rival. Now it's Cruyff. Olise. Oh, well played. He's taken that really. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Iniesta. Good running, strong and purposeful. Rijkaard. And this is Cruyff. കാണിക്കണത് And the first half is done. Well, there were plenty of talking points in that first half, but സ്ലാങ് വെച്ച്. it's still anybody's തൃശ്ശൂരാണ്. game. തൃശ്ശൂര് For me, Peter, things have കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. really got going. അറിയോ കൊടുങ്ങല്ലൂര്? This will be a good time to reflect and regroup. I could see ബ്രോടെ some changes coming. ബ്രോടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? Whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Substitutions taking place. ബ്രോടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? Whistle goes, and we start the second half. Milan really need to മൂവാറ്റുപുഴ. ആ, intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just look എനിക്കറിയാം. a step too slow on everything. മൂവാറ്റുപുഴ. It's Messi. He's gone for goal. Just not quite happening for him just now. Udinese ശബരിമലയ്ക്ക് ബോംബ് വന്നിട്ടുണ്ട്. stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Udinese with the corner. They're first. And he's taking no chances there.
It's their second corner of the game. Terrific header. That's just playing it safe and simple. He's being urged to shoot. Now this could be a chance. Oh, shooting chance! ഓ സ്മൈക്കിള് രക്ഷിച്ച്. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടാ? Corner number 3 coming up. ആ Defending of the desperate variety. Milan have the chance to go the other way. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഏരിയയാണ്. ആ He's back here, probably the best option. Well, they've got it again. Now it's Cruyff. And here's Neymar. Yeah, they were looking for a ഇവൻ counter. പ്ലെയർ ഉണ്ടാ. Messi goes steaming forward. Milan needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's managed to get free. Oh, it's Rijkaard. He has a look out. Good play by the ചേട്ടാ keeper. എന്താ കണ്ടൊക്കെ കാണിച്ച അവിടം വരെ എത്തിയാണ്. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now. കൊച്ചിയാ There is ഇല്ലടാ irresistible കൊച്ചൊന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നണാണ്. look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. 1v1 അല്ലേ ഉള്ളു ബ്രോ. ഇത് 1v1 ആണ്. Well, there is a ഇനി look. കളിക്കാൻ പോണത് 1v1 ആണ്. ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോരാ ഈ മാച്ച് കഴിയട്ടെ. Really is miffed. രണ്ടുപേര് ലൈനിലാണ്. Picked out. ജയിച്ച് Weighted ball. ഞാൻ ജയിക്കണേ നിങ്ങൾ സബ് ചെയ്യണോട്ടാ. I think the message നിങ്ങ here is quite clear. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ Another one. ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. Seemingly keep going until they get it. എന്താണത്? Messi. And it's Rijkaard. ഗോളുള്ളൂ ആ ചെക്കന്. Challenge just a bit on the firm side. കണ്ടാ Oh, easy pickings there. റൈക്കാർഡിന്റെ എന്നൊക്കെ ആ മെസ്സി തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു. Want to come off second എന്താ best. അവസ്ഥയാണ് നോക്കി. Well, Ah. this is intriguing. പകരം വീട്ടി. Out to the right. Udinese can Guarda. really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Zaire Emery. ഏയ് Nucci is the team's ഇങ്ങനത്തെ great സുണാപ്പി visionary. കളി ഇത് ഈ സുണാപ്പി കളി ആദ്യം നിർത്തണം. Nucci. ആ Great vision. And that's Yeah, another pass it good on, move David. of the ball. ദൈവം തന്നായിരുന്നു ആ ചാൻസ്. And that is as far as it goes. അതെനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of it. ആൾറെഡി റെഡ് ചെയ്തെന്നാ. താങ്ക് യു 1v1 എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാ നിങ്ങ? ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം ലീഗില്. ഇടണ് വല്ലോ നീ. നോർമൽ അല്ലേ? ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാ. എൻ്റെ മാച്ച് കണ്ട നീ? അത് നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ 114 മാച്ച് തോറ്റിരിക്കണത്. എടാ റൂം ഇട്ട് ഇതല്ലേ റൂം. തല്ലൊടിക്കല്ലേ നിങ്ങ? സമയമുണ്ട്. പിൻ ഗെയിമിങ് ആൽബിൻ. എടാ അവൻ കേറി. എന്തേ അടുത്ത മുട്ട ഇവനെ തോപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും.
ഹായ് ഹായ് സോനു ബ്രോ വന്നാ ശുഭം ഒന്നല്ലടാ എനിക്കറിയാണ്ടത് മറ്റേ എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെ സ്കിൽ ഉണ്ടായാലും മറ്റേ ടിക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ തട്ടുന്ന ടീമില്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോക്ക് PKD. ശുഭം ബ്രോ പോയാ റൂമിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല അവൻ ചാടി കയറിയതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അല്ലേ ചെയ്യാ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഒരേ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. ബ്രോ ഹായ് ലൈക്ക് അടിക്കി അടുത്ത് നമുക്ക് മുട്ടണ്ടേ? ഈ ശുഭം കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാണ് മൂഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറയണവരുണ്ടല്ലോ, പരത്തി വിട്ട് പോവാറുണ്ട് പതിവ്. അയ്യോ And here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Very Milan's poor. power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Well, if you did just miss it, we are up and running already. കാർലോ മാമൻ Now it's Neymar. There's the shot! And that has earned a few nods of approval from the bench. കോർണർ എന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല കേട്ടാ, With their first ഗോളാക്കും corner, ഞാൻ. the first in the game for either side, actually. നോക്കിക്കോ നീ വേണമെങ്കിൽ. Oh, there's a probing ball. എപ്പോഴും And now a sudden chance to counter. ചക്കിട്ടാ മുയല് Now it's Neymar. ഞാന മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, കുറെ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ്. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. ആ പഴങ്കോൾ അടിച്ച്. Goal, Milan! First blood drawn. Piercing and with pinpoint Tito, accuracy, Neymar he Tito. forces it through. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, he's in charge! എന്തത്? Costa Curta with the clearance. And here's Neymar. Oh, nice touch. Neymar! Another big chance to get ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ പാട് കണ്ട. Relenting, Peter, wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Corner number 2 then. Oh, smashing header. ഓക്കെ In a trice. സമ്മതിക്കൂലേ ഞാൻ. Saw it. എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിച്ച്? A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So that's 2 now without reply.
Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, now here's an interesting matchup. Smoothly does it. And it's Chouameni. And he's in on goal. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. സ്വന്തം ടീമിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ടവൻ. He's looking unstoppable. And he's being shifted off it. ഇതൊക്കെ എന്ത്? Well played. That has snuffed out the danger. A lot of space here, a real opportunity. Olise. Davids. And here's Ibrahimovic. 2 added minutes has been indicated. And a chance! മര്യാദക്കുള്ളടത്തേക്ക് അതിട്ടെ Relentless. കണ്ട They are really purring here. കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ. Extended their lead in the blink of an eye. And the whistle goes for half-time. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. It's an eye-catching scoreline, Yes. but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Milan have established he gets big. He Yeah, has yeah. done it. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, Yeah. when you get service like that into the box, you can't go wrong. So is this the start of a comeback? Oh, and can he finish? Really well taken goal. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. This is threatening to become a really good game. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And he's there to belt it away. Oh, Red, nice interception. Oh, that's a key interception. Davids, and it's Chouameni. And here's Ibrahimovic. And here's Neymar. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. The attendance for this match was Beckenbauer 80,314. spots it and intercepts. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Oh, shooting chance! അങ്ങനെയല്ല അടിക്കേണ്ടത്. He looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. He's a sharp little ball here. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And there's his chance to lead the counter. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as... And he shoots! Oh, what has happened? In for the pieces! It's in! തീത്തോ. A two-goal lead, and they're firmly in control. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. And now he has two. Well, that has changed the dynamic somewhat. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. Roberto Baggio is sporting a guilty look after that. Encourage the pass with an intelligent run. But Has a shot! Oh, it's come loose.
It's fallen kindly here. They're back in possession. This time, surely. And yes, it's there. And the lead പരന്നട നീ is പപ്പടായി lifted still നീ further. കാര്യമില്ല. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So now എവിടെയാ the പോയത്? difference is 3. And he cuts out the supply. 4 added minutes has There been will be indicated. 4 extra minutes. Now that looks a decent ball. Picked out brilliantly. Beckenbauer. Oh, he's been caught on it here. Oh, മെസ്സി super കാരു. ball. Tchouameni. അങ്കര മെസ്സി അങ്കര മെസ്സി. So a real showpiece win. This stop was simply far too clever for their കളി opponents. തോറ്റ് And കഴിഞ്ഞാൽ despite സബ് their ചെയ്യണമെന്നാണ്. best endeavours, it has ended in an easy win. ഓൾറെഡി Neymar സബ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ. claiming the man of the match award, and there is very little ചെക്കിലെ room നിയമം. for argument. ചെക്കിലെ നിയമം പാലിക്കണം. ബ്രോ ഗുഡ് ഗെയിം. നോനോ ഗെയിമിംഗ് ഗെയിം. ബ്രോ പോയാ ശരി. ആരുല്ലേ?
ലീഗ് മാച്ച് കളിക്കാം. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണത്? So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ഉന്നാൽ മുടിയാതെ തമ്പി. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. പരമശിവം. Up for this one. പരമശിവത്തിനായിട്ടാണ് മാച്ച്. There's ഉന്നാൽ whistle മുടിയാതെ and here we തമ്പി. go. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. Think ഉന്നാൽ opposition മുടിയാതെ defenses തമ്പി. will also need പരമശിവം. to watch out for his long throws. They're quick, they're accurate, and a source of many a good counter-attack. Yes, getting the best out of him will count for so much. ഓടിക്കോടാ. Milan are looking to go forward now. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Albert Ferrer. That's a little off target. Neymar Tara. acres of space out wide. Shot could be on. ഓടിക്കോ മട്ടിയട്ടാ. Now it's Eto. And no, that was never going to make it. De Bruyne. Now it's Bebeto. He's away. Bebeto. Chance! Oh, it's a stunning goal! He's got himself an absolute peach. And Milan have the lead. പോരാ. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may മുടിയാതെ be in at തമ്പി one എന്നൊക്കെ end, they ended up പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Milan have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Robertson made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. Tries to pass it through. Bebeto! എന്താണ്ടത്? രേങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ഗോള് കയറുന്നു. Finish of true class. എന്റെ മോനെ. And they're at it ശുഭം. again in double quick time. ഉന്നാൽ മുടിയാതെ. You just know there is no stopping that. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Things starting to look very comfortable. Well, Super their manager seems അടിച്ചാടിയായിരുന്നു. to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Threads one in. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. A
they should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, important interception. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And Batistuta! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Milan have their second corner now. And it's been taken short. Now this could be Neymar! Oh, just lacked a decent finish. Oh, it was a brilliant touch to set himself up. Just a shame that the finish let him down. And here's Batistuta. Bebeto, brilliantly cut out. Azar. Now it's Pele. He's picked his way through. And this is Eto. Has been indicated. Takes a shot! No mistake! And right on half-time, that is telling. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligent. And the first half is done. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And it's Neymar. Neymar, there he goes, and shapes to shoot! Off the post! He has done it! And there we have it, the two-goal cushion. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And with that, the hat-trick is complete. And the shot! It's in! Just one goal in it now. Game on! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. 80,607. Milan get themselves back into contention. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Roberto Carlos. Bebeto. De Bruyne. And this is Bebeto. He's having a shot! Can he finish? And he hits the net. He won't get many simpler than that. Certainly not complaining. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Pele. That pass has been well intercepted. Pele is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't... And a chance! Euphoria, utopia, and they Parannalla. are cavorting. And they are cruising away. പപ്പടൈ. So smooth, a signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen.
As if three weren't enough. This is nigh on utopian. Milan grab a 3-goal lead. It's just too easy. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Milan have their third corner. Eto attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Roberto Carlos. Oh, well measured. He's got away. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Nice bit of skill, and he's away. Lovely pass, but can he get there? Milan have the chance to go the other way. There will be 5 minutes added time. Goes down, but nothing given. Lovely pass, but can he get there? Nice interception, well timed. And he was alert to it. Messi. Pele, spread it left. And that is it. The referee has seen enough. Milan അയ്യോ can't miss അയ്യോ any other അയ്യോ way. They came up against ഡിവിഷൻ 2. വാച്ചിങ് ബ്രോ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി, വരുന്നവരെല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോട്ടാ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Milan against Ajax. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. നീ എവിടെ പോയി ഓടിയാ? നീ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ So കളിക്കാൻ പോയി we're തോറ്റു. up and running. Well, this fellow Giorgio Chiellini, Eh, Peter, is one of the game's can great see. leaders. Yeah, in both and has a shot. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's clearly in one of those ഒരു moods. 10 I think ദിവസമായിട്ട് ഡെയിലി he's asking perhaps a little ലൈവ് too ഉണ്ട്. much from 10 himself. ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഡെയിലി ഉണ്ടാവും, ഇനി മുതൽ ഡെയിലി ഉണ്ടാവും. Short changes him with that pass. No, he's not getting past him there. He's
There's a sharp hit of ball here. He's found Haaland! It's loose and there's a race for the ball. ബ്രോ ഡെയിലി ഉണ്ടാവോ? ബ്രോ ഡെയിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഡെയിലി ഉണ്ട്. Healthy number of very tall targets to നിൻ- pick out നിന്നേറ്റ from this കളിച്ചിട്ട് corner. വേണം എനിക്ക് ജയിക്കാൻ. നീ എന്നെ തോപ്പിക്കണ വരെ ഞാൻ കളിക്കും. പ്രാവശ്യം തോപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ വരില്ല. Defending of the desperate variety. Ajax Chup, 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 chup. go forward now. ഒരു ഡബിൾ ടച്ച് അറിയാം. And it's Neymar. Neymar. Now the delivery header. Goal! എപ്പിടി ഇருக்கு. The movement so precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective പിടി on the പിടി break, പിടി then പിടി. the key ഇനി element ഡബിൾ is ടച്ച് ഒന്നും open ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. pace. That's what really ഒരു rips കളി. defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. Rijkaard Tackle. demonstrating his defensive ചെയ്യല്ലടാ quality പോ. there. Bit of an appeal, but nothing doing. Rodri promptly onto that, and that is that. Now that looks a decent ball, and he's found a way past. Oh, that's La, hardly this la, time, la, la, and la, it's la. good. Penalty. And that is Eh, a eh, huge ah. moment in the context of the മഞ്ഞ. game. He knew what നല്ല was coming. മഞ്ഞ That's a yellow കളർ. card. ഇവരെങ്ങോട്ടടിക്കും? എങ്ങനെ പിടിക്കും? So this to restore parity. Zoom. Pass. A formality. We're level. Not much more than a formality. Hello, bro. He would have been embarrassed had the keeper Adil. held his position then. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Oh, there's a probing ball. Knocks it out wide. Played back in. Look at the shoots! Goal! Milan! അതിൽ ബ്രോ Into the lead once more. ഇവിടെയാണ്. ഇതൊക്കെ Oh, ഉണ്ട്. well, you're in possession. The ഇത്ര next നേരം you ഇവിടെ take the ആർന്നു? ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to the ഇതാരത്? future. They have to stay. And the shots! ഓഫ് പൊന്നെ. And he was there to get a vital touch. കണ്ട കൈ നീണ്ടുപോയി നോണ്ട് അടി കൊണ്ടിട്ട് വലിഞ്ഞ് നോക്കി. ഉള്ളിന്നാ വലിച്ചെടുത്ത്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കും. വീഡിയോ ലൈവ് ലൈക്ക് അടിക്കും. സബ് പയ്യെ ചെയ്യാം. He gets അൻ്റെ really well taken goal. And once more we are all square. റിവേ You എടാ score, we score. Well, if ഇതാണ് you ഇതാണ് really want to see a lesson in responding അത് to ഞാൻ a തോറ്റല്ല deficit, അതിന് തോറ്റില്ല that's നിനക്ക്. it. Their നീ heads didn't പാവല്ല tilt, നീ and വിചാരിച്ചേ. now their chins are up. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from പാവല്ല some really ജയിക്കാൻ smart വേണ്ടി movement. പാവമായിട്ട് അഭിനയിച്ചാണ്. Defense let themselves down by not picking him up. I think the boss won't be amused. So all square, and not for the first time. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Whistle's gone, that's foul. അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ. 25-24 വയസ്സ്. Oh, that's fabulous. He's had a fair tumble under that challenge. ഉണ്ടാകാനല്ലേ Make the most തോന്നുള്ളൂ. of this turnover. ശരിക്കും എനിക്ക് 23 വയസ്സുള്ളൂ. 24 ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മക്ക്. Rijkaard does really well to win the ball there. Rodri. Neymar. Here's a player. Big chance! Great build-up. It all deserved a better ending. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. 29 ആരണ്ട പറഞ്ഞ്? Engages and forces him off
the ball. Rijkaard. പറയില്ലേട്ടാ നീ വെറുതെ. Carlos. Pele. He has found the way through. And the whistle goes 35-40. half-time. High ഞാനായിരിക്കും octane, high അപ്പൂപ്പനാ. tempo, high scoring. That was quite a half of football. എടാ ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനല്ല, എന്നെ ഈ സൈഡിൽ കുഞ്ഞാക്കി വെച്ചേക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ Quite a half. എന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ കണ്ട നല്ല രസാ. They've gone blow for blow, and it's 2-2. അത് കാണില്ലല്ലോ നിങ്ങ, ആ ചെറിയ സൈഡിൽ ഇരിക്കണാരം കൊണ്ടാ. വിഷമിപ്പിക്കലേട്ടാ. വെള്ളമുടി കാണുന്നുണ്ടെന്നാ എന്നെ ഊക്കണ. There's the whistle then to start the second half. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. 35 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ 35 വയസ്സ്. He's certainly caught him there. It's a free kick. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. 35 വയസ്സ് എനിക്ക് Looks like കണ്ട 35 വയസ്സ് കണ്ടാ പറയില്ലല്ലോ. It's not the best angle this, but he might just be പറയോ? tempted to shoot. ഓ ചെക്കൻ പ്ലെയർ ആണ്ടാ. Eto. Now it's Haaland. Well timed, excellent interception. Looking to play him in, and this is Bojan. Can he finish? Goal! കളിക്കാൻ Well, whenever he reminds us of his 29 ഒക്കെ wondrous പറയുക. skills, it's usually something very 35 memorable, 45 പറയില്ലടാ. unforgettable. We'll നാളെ ഞാൻ certainly മുടി വെട്ടി remember വരാം, that one. എന്നിട്ട് പറയണ്ട നോക്കിട്ട്. Yeah, and he did well not to stray offside ഞാനേ there as well, Peter. ഒരു He just seemed വൃത്തിയില്ലാണ്ട് to നടക്കണാറുണ്ട്. instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Oh, lovely bit of skill. Very nicely done. Oh, what has happened here? Ajax are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be... ആരാണ് ഇപ്പൊ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടത്? Here's Bojan. He can run onto that. Decent chance! Pele. Albert Ferrer. If they want to counter, they could do with more speed. Nicely weighted ball. Neymar. Real chance here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Shot could be on. No foul, says the referee. Well, they've got it back in a hurry. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. They get a throw in. നിനക്കൊരു സ്നേഹമില്ലടാ. നിനക്ക് ഒരു 35 വയസ്സാകട്ടെ, അപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ല, നീ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പിള്ളേരെ വിളിക്കുമല്ല, മനസ്സിലാവും നിനക്ക്. വിഷമായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗോൾ കിട്ടിയത്. ഞാൻ അത് പറയാം. Substitution in progress. Oh, just skips past his man. It's Eto! ഇവിടെ ആരുമില്ല അത് വാങ്ങി അടിക്കാനായിട്ട്. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും, 4 പേര് വാച്ചിങ്. വിഷയം മാറ്റാം. Oh, can he get onto this? Just eases him off the ball. Rijkaard. Now it's Haaland. Oh, some tackle that. It's run loose here.
Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. There will be 3 minutes And added here's Eto. time. Oh, he's going to be disappointed with that. Good ball, good take. That's just playing it safe. And മൂഞ്ചിച്ചല്ലേ മൂഞ്ചിച്ചല്ലേ. And that's that. Milan ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് illustrated perfectly 200 the കോയിനെ കണ്ടു. integral nature of football. 200 10 So 300 confident to start കോയിനൊക്കെ with, കറക്കി തോന്നുന്നു. but as we have seen so ഒരു ഫ്രീ many ഉണ്ടായത് times, ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. they ended up ഞാനാകെ കോയിൻ വാങ്ങിയത് reflections on what you've ആ seen. മൈക്കിളിന് വേണ്ടിയാണ്. Peter, a strength in any team മൈക്കിളിന് has to be at the heart of your മാത്രമേ ഞാനത് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതും വലിയ പർച്ചേസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടാ. മറ്റേ 500 കോയിന് ഒറ്റ കറക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ കറക്കം കറക്കി അതിൽ കിട്ടിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് മൂഞ്ചിന്ന്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടായ 100 കോയിന് കറക്കിയപ്പോൾ കിട്ടി. അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പാണ്. അയ്യോ കൊടുത്ത ഞാൻ. റിവെഞ്ച് വേണോടാ, റിവെഞ്ച് വേണം. ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങോട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോയാണ്. ബാക്കായി. ഇതിങ്ങ കാണാണ്ട വെറുത്തുപോയി. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പോവാം. അടുത്ത സീസണിൽ പിടിക്കാം നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ്. റാങ്ക് 1 അടിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. കയറ് ഇബ്രാഹിം. അതിൽ മോനെ, നീ തോറ്റിട്ട് ഇനി കരഞ്ഞാലാണ്. നീ ഒരു പ്രാവശ്യം ചക്ക വാങ്ങിക്കാൻ കണ്ടു. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ജയിച്ച്. ഞാൻ മറ്റേ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ താടി കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞ് നീ എൻ്റെ വയസ്സിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതിന് നീ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറക്കേണ്ടി വരും. മാച്ച് അടക്കട്ടെ. കണ്ടില്ലല്ലേ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വെറും 5 പ്ലെയേഴ്സ് മാത്രം പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കണൊക്കെ. ജന്മുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ സ്മൈക്കിൾ ഫോം ആവില്ല കേട്ടാ. അയാള് സെറ്റാണ് അയാള്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous മണ്ടിനി clear പോയാ this നീ evening. The skies are clear, the noise is fervent, സമണി. the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and ഇബ്രാഹിം this വെച്ചൊന്നും is കാര്യമില്ലടാ. ഈ England. അക്കൗണ്ടിലേ Thanks Peter. ഇങ്ങനെ Hello everybody. നിന്ന് കളിക്കണവരെ Well, മാത്രം you can see all കിട്ടണുള്ളൂ. the goals in this one now.
എന്താ പറയാ ഈ ജെറ്റ് ടീമുകൾ ഉണ്ടാവൂലേ, San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status അവരൊന്നും symbol for കിട്ടൂല. a glorious history. ഈ സാധനത്തിനൊന്നും ഞാൻ Let's see, we've കളിപ്പിച്ചിട്ടും already കൂടി ഇല്ല started ഇതുവരെ. here. കുമ്മിനിങ്ങനെ Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Oh, well played, well sorted out. Rummenigge. The pressing's intense, and it's paid off. He won't be happy with that one. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I can really see this guy, Omar Marmoush, being an absolute nightmare for the defence here. He's a great all-round attacker who has good pace in behind, and that makes him very effective against teams that like to ഇല്ലടാ, ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് low ഒന്നല്ല, blocks. He's a great സ്റ്റാൻഡേർഡ് passer and dribbler. ഹൈ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല Very good തിളയ്ക്കും. coacher. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. ലാഗ് വരും. That's a lovely, neat pass. And that pass just didn't quite work. Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. And it's Messi. Messi! ഓ പവർ സാധനമായില്ലേ, ബൂം. Yes! A finish of true class. ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ലാഗ് വരും, Keep that out. It really ഫോൺ was a ചൂടാവും. bullet. Well, Peter, it would have taken something രസാവും പിന്നെ. incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Oh, that's a key interception. Ibrahimovic. Messi, very much a man of this moment. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well played, that has snuffed out the danger. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Shot, surely! ആ ബൂം. From Pele! A finish right from the top draw. And then നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ലാഗ് ആവടാ. in double quick time. ഐഫോണാണോ? Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. എനിക്കിപ്പം തന്നെ ലാഗാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ലാഗ് കാണൂല. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They ഏ, just couldn't take out ഭയങ്കര that സ്മൂത്ത് ആയിട്ട്. ball. Driving forward. He's found the way through. And the shots! ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്ട്രീമിൽ കാണുന്നത്, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് ഉള്ളകം കൊള്ളണം ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ സാധനം സ്ക്രീനിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ഉണ്ട്. നെറ്റ് ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണം. ഞാൻ കുറച്ച് പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോളിന് 50 രൂപ, എന്നെ തോപ്പിച്ച് ലീഡുള്ള ഗോളിന്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രീം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. അതാരുണ്ട് പിന്നെ ലാഗാ അങ്ങനെ തോന്നും, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഫോണിൻ്റെ അല്ല, കണക്ഷൻ ഇത്തിരി ശോകമാണ്. A case now of complete control. Oh, it's a promising build. ഒന്നുകൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട്. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might Yeah. go even wider in this second half. And a quick announcement for the benefit of Milan anybody who has found themselves absolutely a little lost dominated today. that half, Please Peter, look at the and screen now for it's all information about on how to game find your management. way There's no around this need to stadium. overstress. ഫോണ് 5G അല്ലേ, Just stay calm and see this one പിന്നെ out. എങ്ങനെ ഇപ്പോഴൊക്കെ 4G ഉണ്ടാ? Milan very 4G ആണെങ്കിലും അവിടെ 5G എന്ന് കാണിച്ച് നമ്മളെ പറ്റിക്കുമല്ലോ അവര്.
അൺലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. And we are already promptly back underway. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's managed to get free. And the shot! And the ball's... That's another chance! And The yes, ball. it's there! And For he's the only corner, too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that... വെറുതെ തള്ളി മറിക്കണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് വിശ്വസിച്ച്. Germany give themselves a fighting chance, back in with a shout. Showing great feet there. Xabi Alonso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Germany are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Well cut out, no margin for error there at all. And that pass is somewhat less than ideal. Germany clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, that looks a decent ball. Division. He has found a way through. And he's quick to get it Division clear 1 again. Nicked it back promptly. Looking for the run. Rummenigge. Schmeichel claims comfortably. Oh, Red, nice interception. Just a quarter of an hour to play. Looking to play him in. Can he spark a counter here? Oh, that's fabulous. He's having a go. And no... ഒരു ദിവസം വേണേല് At least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. മനസ്സിലായില്ല നീ പറഞ്ഞ. നീ 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 വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്നു. നമ്മ എന്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്? 5Gയുടെ കാര്യം. അങ്ങനെ അരുതബു അരുത്. Substitution for Milan. Number 10. And we have our very first corner. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കും എനിക്ക് തോന്നണുണ്ട്. Ibrahimovic. ഉണ്ടാ Number 5. ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? Franz Beckenbauer. Number 7. Eto'o. Coming on the field. Germany with another chance from a corner. Hazard. Number 26. Targets. Corner number 2 then. Number 13. വിഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തി പോട്ടാ. Number 3. Daniel van Buiten. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. He's got tall. വേണ്ട ഇങ്ങനെ നീ എൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. എടാ അതിനൊക്കെ അത് അങ്ങനെയല്ലത്. Just sitting on the അവന്മാർ bench. കല്യാണം കഴിച്ചത് തന്നെ Already he has scored. യൂട്യൂബ് That's തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ just ആയിരിക്കുള്ളൂ. as the manager would have seen it. An impact sub. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. ഹൊയ്യാ ഹൊയ്. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And that is a little undercooked. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Shot could be... It's Asa! ഗാസ്തിക്ക് അടിച്ച് നേരെ അടിച്ച് He's മൂളി. managed to get it all wrong.
Hazard has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. വെറുതെ പറയണാട്ടാ, നല്ലടാ, റിയാലിറ്റി അങ്ങനല്ല. നിനക്ക് വയസ്സാവട്ടാ, അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. Deep into stoppage time. Hazard goes steaming forward. Drilled in low. Messi. Yeah, they were looking for a counter-attack. Messi. Messi! ആ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആയിരുന്നല്ലേ ആശാന്റെ. Assured keeper there. Messi actually didn't do an awful lot wrong, ഇത് to be ഗോളാണ്, honest. ഒന്നും നോക്കാനില്ല. All hands on deck for this one. ഇത് ഗോളായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ നടക്കൂല. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ Schmeichel Catch. breathes a sigh of relief as he... That's that, the end. Milan can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of ശരിയായില്ലപ്പാ, പരിപാടി അങ്ങോട്ട് ശരിയായി കിട്ടിയില്ലപ്പാ. ഇവിടെ ഇருக்கு തമ്പി. ആ ഇപ്പൊ ജിജി, നേരത്തെ ജിജി ഇല്ല, ഇത് ജിജി. ഇനിയും കളിക്കാനാണോ? തോറ്റുവരണോ? പുഷ് ചെയ്യണം. പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മ തോക്കണം, എന്നാലേ എനിക്കൊക്കെ ഒരു പവർ കിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ടാ വൺ ഡേ? അങ്ങനെ നമ്മ ആശ്വസിക്കണം. പോയവൻ ഇവൻ പോയല്ല. നീ ഇത് പരിപാടി കാണിക്കണ നാളെ വരാന്നാ? നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ റെഡി കൊടുത്ത്. എന്നിട്ട് ചിരിക്കി, അല്ലെ നീ കരയി, ഇതിലേതെങ്കിലും ചെയ്. വൺ ഡേ ഓക്കെ ബ്രോ, എന്നാ നാളെ വായോ. നീ പോണ്, എന്നാ എല്ലാരും പോ, ഞാനും പോന്നു. തുടങ്ങി ഞാൻ ഡിവിഷൻ, നാളെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആക്കും. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറ്റും. ഡിവിഷൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് 1 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കണത്. എടാ സിമ്പിളാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 10 കളി തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് കണ്ടല്ലേ, മറ്റേ എന്താ പറയുക, 0 ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കളിക്കണം, തൊട്ടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കളിച്ചാലുണ്ടല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയാണത്
അപ്പൊ ഈ അൽക്കുലത്തെ ടീമുകളൊന്നും ഫസ്റ്റ് തന്നെ കളിക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് എന്ത് വന്നാലും 10 കളി തോക്കൂലടാ. 5 കളി നിരത്തി തോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗെയിമുകാർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവനാള് ശരിയല്ലെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലോക്കൽ പ്ലെയർ തരും. 2-3 കളി തോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെ കണക്കുട്ടലുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ. എന്നറിയില്ലേ നിനക്ക്? ഞാനൊക്കെ കാണിച്ചു വെച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ, ഒരു കളി ജയിക്കും ഇപ്പം തന്നെ ഒരു കളി തോക്കും, ഒരു കളി ജയിക്കും ഒരു കളി തോക്കും. നീ നോക്കിയേ. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോക്കാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കെങ്കിലും തോക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ കളിക്കണ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ്. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതേ തോറ്റ് ഡിവിഷൻ 2 ആയി. ഇത്രയും കളി നോക്കി ഈ ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കണത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 116 എനിക്കറിയണത്. 116 എന്തുകൊണ്ട് പറയും നിങ്ങ? സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്നെ അവർ ശിക്ഷിക്കണം? ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ എന്താണത്? അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു കളി ജയിച്ചു നോക്കി, എത്ര വലിയ പ്ലെയർ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ ജയിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് അടിച്ച് പരത്തിയിട്ട് പോവും. ഞാനങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാണ്. ഇപ്പം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാണാൻ, ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം വെറുതെ ഒരു മാച്ച് കളിച്ചാണ്. അപ്പം തോറ്റ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാച്ച് കൂടി കളിച്ച് വീണ്ടും 1800 ആക്കി വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും തോറ്റി. അപ്പം സമാധാനായി. അപ്പയാണ് മറ്റേ റിവേഞ്ചിന് വന്നത്. ഇപ്പം അതേ അവനും പോയി. പിടിക്കാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകും. സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകും. അയ്യോ, നീ ഇതിപ്പോ തന്നെ എന്നോട് കളിച്ചവനാണോ? ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത്? ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രം ഇട്ടാവുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ. അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ എൻ്റെ വരെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, അതാണ്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. റിയൽ സഞ്ജു. So off we go then. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers അയ്യോ, claiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. Oh, now here's an interesting matchup.
Roberto Carlos delivers with whip. That's really well cleared. But they've got it again. Driving forward. ശരിയാണ്ടാ. Pele. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Roberto Carlos. ആരാണത് അടിച്ചത്? Goal! കാർലോസ് First പടവീടൻ. ശരിയാണ്ടാ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. a true ഇതായിരിക്കും. beauty of a പിന്നെ goal. ഒരു 10-20 എണ്ണം It's കൂടി real അടിച്ചിടണം അങ്ങനെ. beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. So we have our breakthrough. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And he lines up a cross. That's the throw. Irwin clears. And no... Oh, what a mistake! പ്ലേ. That has ended up in no man's land. Approaching the half-hour mark. It's an inviting-looking ball, that. And no, that was never going to make it. Cruyff. Lovely pass, but can he get there? Now then, the ball's come loose. Picked out brilliantly. Decent chance! He's got a goal! അയാൾക്ക് ഹെഡ് ഒന്നും ചെയ്യാനറിയുള്ള ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Well, ഭ്രാന്തനെ. we're starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no നിനക്ക് surprise. ഇന്നേറ്റ് Fans കളിച്ചപ്പോഴാ. here are pretty fired up now. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or ഭയങ്കര any sort of പിങ്ങണ്ടാ. indecision. They need to ഇങ്ങനെ. sharpen up or it's going to happen again. Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is Hello. exactly what you want from a big game. And it's Neymar. He came in hard, very hard. Tacho, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ഫ്രീയുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനല്ലേ. Pele can so cleverly bypass the press. Oh, look at the space. Can he finish? Goal! The movement so precise. The finish. പുതിയ ആളാണ്, അയാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക്. Hit on the ഇയാളാണ് നീ. counter-attack like that, it's like walking കാരണം into a അങ്ങനല്ല, pitch. ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടണതൊന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല നമുക്ക്. Engaging and still right മറ്റേ to the എന്തിട്ടാണ് plenty of നെയ്മറും time to മെസ്സിയൊക്കെ suggest വരില്ല ഇങ്ങനെ this will turn കളക്ട് out to be ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, a അത് really കിട്ടും. good one. It is quite a game. Breathless. ഇന്ത്യയിലധികം പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, Excitement. Well, I think the ഉള്ളവരെല്ലാവരും എൻ്റെ സ്പോട്ടിലുണ്ട്. half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. പിന്നെ ഞാൻ Milan head into the half Friendly time മാത്രം with a narrow advantage. It is 2-1. ഇതാവാറുള്ളൂ, കളിക്കാറുള്ളൂ. എനിക്കൊരു കസിൻ ഉണ്ട്, അവനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിച്ചിരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ, വേറൊന്നും ഇത് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡിവിഷനൊക്കെ വന്ന അവസരത്തിൽ അടിച്ചാണ് ഡിവിഷൻ 1, പിന്നെ കയറിയിട്ടില്ല. ഡിവിഷൻ 2 തന്നെ. And we're off again. Rijkaard. And it's Batistuta. Big അഡ്ഡേ. chance! No mistake! Again, we are level. What a contest! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. ഞാൻ ഇയാള് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച്. Well,
Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. സൂപ്പർ ഷാണ്. Quite a thriller this one's become. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Neymar, he's through, now is he in? And he shoots! അതെങ്ങനെയാണ് സ്കില്ല്? Into the lead once more. ഏയ് Really is അങ്ങനെ quite fabulous. ആര് പറഞ്ഞു All his own മാച്ച് doing. കളിക്കുമ്പോൾ Oh, that's കമന്റ് wonderful നോക്കണ്ടേ? to അപ്പോൾ see. The പിള്ളേർക്കൊരു run was explosive, the finish exquisite. Milan take the lead. And the shots! Oh, that ഇപ്പൊ was തന്നെ a സുഖം കിട്ടിയാനെ. decent effort. Yeah, typically for him, that was the നമ്മങ്ങനെ furthest thing from ഭയങ്കര easy. മാരകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കമന്റ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കണം. അങ്ങനെ പാസ് ഇടണം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 Comes to the ഇങ്ങനെ pressure. Rijkaard is always looking to break ഡിഫെൻഡ് lines. ചെയ്യാൻ വെറുതെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചായി. And that's put paid to a promising Shit. move. Match was 81,007. That's an imaginative pass. ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയാനെ. Costa Curta. Now he's off and running. Messi. Oof. He's been slung wide. And he's cut it out. ഭാഗ്യം. And he's gone looking for safety. കണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ There is a look that says it all. A സിമ്പിൾ piercing അല്ലടാ stare. ഇതൊക്കെ. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And he's in on and the shot. And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ആര് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പരിപാടി അല്ലേ? നമ്മ എത്ര കൊല്ലായി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ആരെ മാറ്റിപ്പോ ആര് സ്റ്റാമിന തീർന്നിട്ടില്ല. എന്താണത് കളി എന്തോരുന്നേരം ഈ ഹാഫായിട്ട് 60 മിനിറ്റ് ആയല്ല. Oh, what a climb! It's in. They've done കണ്ടത് it again. ചെക്കന് ഗോള്. Incredible! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there. ഇങ്ങനെ അടിക്കും He took the ball തിരിച്ചടിക്കും, when he did. അടിക്കും He got a strong തിരിച്ചടിക്കും. forehead behind that one. അത് നെയ്മറിന് കാല് വയ്ക്കായിരുന്നു, Now പക്ഷെ he വെക്കൂല. has two. അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. So Kara. all square and not Kaka. for the first time. Well, this is to be അങ്ങനെ expected, പോയാനെ. Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേര് തല വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. Cannavaro promptly അങ്ങനെയാണ്. onto that, and that is that. Tacho spots it and intercepts. Costa Curta. And it's Rijkaard. That was good pressing, forced the error to put an end to it. Things could get even more threatening. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And here's Neymar. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. അടേ കടാ Well, that ഇത് might മര്യാദയ്ക്ക് be പിടിക്കണ്ടല്ലേ? maybe both sides just gonna have തൃശ്ശൂർ to പോയി see കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നാ? now. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോയി, അതോടുകൂടി മതിയായി. Howson kept his eye on it, Added and he's minute there. has been indicated. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Batistuta, whose purpose... And we're done.
തിരക്കുണ്ടല്ല. What a magical ഇന്ന് football വെടിക്കെട്ട് match. കാണാൻ And രാത്രി genuine പോയാണ്. respect all round. ആ Now വെളുപ്പിന് let's വരെ see അവിടെ on what we've witnessed, റോട്ടില് Jim. ആൾക്കാരിങ്ങനെ Certainly തിങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, had some നമുക്ക് good അടിയിലേക്ക് moments, ഇരിക്കാൻ കൂടി Peter. പറ്റൂല. There were plenty of encouraging അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ spells തിക്ക് that തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ more should have നിക്കണം. been made of. Thank you very much for your അപ്പൊ അതാ വന്ന് Well, that's it for പരിപാടി tonight's നിർത്തി match. ഞാൻ. It just remains for me to thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. ഡിവിഷൻ ടു 50 ലക്ഷം. ആഹാ, സീസണില് അടിപൊളി. ഒരു 2 മാച്ചും കൂടി ഡ്രോ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 60 മാച്ച് ഡ്രോ ആയി. ഇത് ജയിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിക്കണ്ടേ? കണ്ട കളി കണ്ടാ നീ? തൃശ്ശൂർ. ആ ആ ഏയ് പൊളിക്കാണ്, നീ നോക്കിക്കോ. എന്ത് ടീമാണ്? പരുന്ത ചിറകൊക്കെ ഉണ്ടല്ല. ഓ, Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. കോളേജ് ഫോട്ടോയിലല്ലേ? Wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. അതിൽ നിന്നെ കാണുപോലുമില്ല. നീ എന്തൊരുങ്ങിയാലും So off we go then. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. I'll be interested to see where Veron is deployed. So what are you thinking? Well, I prefer him in a deeper position because he can dictate the passing and tempo from there. Harrison does well to stand firm and defend it. ഇതില് കിടന്നോ, നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടായാലും കാണാലോ. That has not gone well. സമയമുണ്ട്. Now, can they get him away? Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Veron. Pass is just off target. എന്താണത്? And he skips past his man. Oh, he's done very well to take that back. Oh, smashing header! Played it again, and one more try! Goal! Manchester നിനക്ക് വല്ല United! പ്രാന്തണ്ടാ? നീ ചെല്ലി. He watched ഇത് it all കണ്ടില്ലേ നീ? the way, and the finish was unearned. കൊണ്ട കളി. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. പറഞ്ഞില്ലേ, Made a classic ശരി, move and നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ defended പ്രോബ്ലം perfectly. ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കലക്ക. Milan finding themselves unexpectedly behind. Can he get on the end of this? Eto in acres of space out wide. Shot a goal! ഇതൊക്കെ he's come up എന്താണത്? the upright. And it's Rodri. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Inzaghi, looking for options for movement. Closing in on goal. Oh, that's wonderful alertness. മണ്ടൻ പാസ് ഇട്ട്. And that has been clubbed away. Howson is always looking to break lines. Now that looks a decent ball. ആൾക്കാരൊക്കെ Now it's Ibrahimovic. Ruben Diaz kept away. കേരണിലോടി. And it is കണ്ടാ? reclaimed easily.
Nicely spread. Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Scholes. Cruyff. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. പാസ് പോണില്ല. Davids. That pass has been well intercepted. Scholes. And it's Veron. Bout of passing here, really easy on the eye. Knocks it out wide. Scholes. Looking for the run. Can he finish? It's loose and there's a race for the ball. രക്ഷയില്ല. It's the half-time whistle. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to നാളെ build നീ on വാ, after നാളെ the break. Well, let's not beat 10 about the bush, മാച്ചിൽ Peter. It's been ചക്കച്ചക്കാന്ന് and the support കളിക്കുന്നു, they've had to ജയിക്കുന്നു. cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. And we're already back up and running after half-time. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Pele puts his foot on the gas. Foot in. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Milan still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Roberto Carlos delivers. The attendance ഞാനെ പോലത്തെ Certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're looking a whole lot more Well, urgent right. now. Well, the question now നമുക്ക് is 2x whether they വേണം. can sustain it. അതിനൊരു Tries to pass it through. ഉണ്ടോ കേറണില്ല. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Roberto Carlos. Defending was strong and firm. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Scholes tries a shot. They've done it. ഭയങ്കര ശോകമാണ്. And this is getting better and better. ഇല്ല. His position was perfect. The അത് invitation ഇങ്ങനെ was there for കളിക്കുമ്പേ him, and his ഇങ്ങനെ response കാണുന്നവർക്കും ഭയങ്കര absolutely ഇതായിരിക്കും. clinical. Well, so often it comes down എന്ത് to that കളിയെന്ന് quality തോന്നും. on the final pass. കാരണം സ്ട്രീമിൽ Got it here, Peter. The defense ലാഗ് might ഉണ്ടാവില്ല. want to have a good look at themselves as to how they let it happen. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോവല. substitution for Milan. Number 21. വിചാരിക്കും വെറുതെ പറയാനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. Time for changes on both sides, actually. Beckenbauer. So that's two now without reply. Laney. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Number 20. Cross from Cafu. Johan Cruyff. Coming on the field. Number 13. That'll be a throw-in. Erling Haaland. Number 3. Daniel Van Buiten. Number Very much. 26. Davids. Number 14. Chooses to go back. Rijkaard. He's going for goal. ബോള് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് It's off target നമ്മുടെ മച്ചൻ ചാണ്. quite away. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper. അതെന്താണ് സ്ട്രീമിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലാത്തതെന്നല്ലേ? അതൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാക്ക് ചെയ്താരണ്ടാണോ? Whatever he had in Kanda. mind, that was not it. Roberto Carlos. That is good pressure, just hounded him off it. And there's his chance to lead the counter.
Plays a sharp little ball here. Crunching tackle. The ball has bounced loose now. And this is Eto. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Oh, nicely intercepted. Van Bouten. Now Costa Corta. 2 added minutes has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Haaland. Oh, shooting chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Goes for a shot! And he hits the net! Drama at the death! Is there time for one more twist? And that will be the final act. Well, that turned out to be quite a മതിയായി. game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. അത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. To the screen Milan for never interval. അവസാന സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റും. conceding early as they did seemed to completely കണ്ടാ 1800 ഉള്ള മാച്ച് മൊത്തം തോറ്റി. ഇങ്ങനെ രക്ഷയില്ല. എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാ കാരണം അറിയത്തില്ല. റെഡിയാക്കടാ, ഇത് റെഡിയാക്കും. പറ്റണമെങ്കിൽ നാളെ റെഡിയാക്കണം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞ് നാളെ പിടിക്കാം. മെയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കും. നമ്മ അടുത്ത സീസണിൽ നമ്മ കലക്കണ്. ഒരേ പൊളി. ബും 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 ബും. കേറി പോവും. നീയായിരിക്കുമേ ഇങ്ങോരി ഇമാതിരി കളിയാ. അങ്ങനെ നീ തന്നെ വിചാരിക്കും. ഇതിലെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ അടിച്ചല്ല. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം. ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞ് തോറ്റു.
See you tomorrow.